láctea, yo, y entonces violan barra inseminan a la vaca para que se quede embarazada, y cuando nace su ternerito esa leche que era para él, se la roban para el consumo humano hasta la siguiente violación, suelen ser 4 o 5 violaciones barra embarazos hasta que la vaca empieza a perder productividad, y con unos 5 años, las vacas pueden llegar a vivir entre 20 y 25 años, la mandan al matadero porque ya no les sirve. ¿Qué pensáis que hacen con sus hijos? Ella, imagino que los apartan para que no beban. Yo, les matan para que no beban. Ella, ¿cómo? ¿Cómo les van a matar? ¿Por qué? Yo, ¿por qué no sirven? Ella, ¿y qué hacen con ellos? Yo, ¿sabes esas bandejitas que hay en los supermercados en los que pone filetes de ternera? Son ellos. Los degollan, los trocean y los envasan. ¿Vosotros coméis carne? Ella, sí. Yo, pues vamos a la zona de matadero que tenemos más vídeos. No daban crédito de nada de lo que estaban viendo ni oyendo ni sintiendo. Fue como volver atrás en el tiempo, a cuando desperté, sentí un nudo en la garganta y reviví el momento en el que una parte de mí murió aquel 5 de enero en el que me hice vegana. Sus caras de indignación, de incredulidad, de culpabilidad me trasladaron en el tiempo y estuve a punto de llorar. Fueron muchas las personas que conectaron el sábado con nosotros. Corazón Verde, tengo muchas esperanzas y estoy deseando volver a las calles a difundir y explicar la verdad a quien esté dispuesto a escucharla. Las fotos son sacadas desde las dos perspectivas, desde fuera y desde dentro del cubo, solo hay que ver las caras de la gente para saber cómo se sintieron. Gracias. @lavacastyle por hacerlo posible, gracias a @mati_vegan por hacernos sentir como en casa en nuestro primer cubo. Cara sonriente blanca Corazón Verde, y gracias a todos los que estuvisteis allí, estuvisteis increíbles. Corazón Verde.